I was just going to talk about how it's an interrelated topic that since these wars have started, I mean, many wars have been in my worthless lifetime, in these 40 years. There had been a Bosnian war back in the 1990s, and Muslim population in Europe, in Bosnia, they were murdered by Serbians. So, there have been many wars, and yeah, the recent wars, the Ukraine war and the Iran war, which supposedly have a ceasefire now, but it doesn't work because today I haven't watched the news, but Lebanon doesn't include in the ceasefire. I don't know it has changed yet or not, but Beirut, the capital of Lebanon, has been bombarded. But I don't know today's news. I went into town and came back, and I'm so tired, and so I don't know what's the latest. I have to check. But I'm just saying the economy is a pretext that they would ruin our worthless lives. Basically, we are not going to be able to go anywhere in the future. I mean, unless you have connections and a great job. Um, Even then, I think the airlines, if the prices go up significantly, who who is going to able to afford to go to another place anymore? If the prices go up significantly, which I mean already, I have seen some increases in the prices, already. So, it's going to be terrible. And the thing is, why do they make us pay for these wars, which we have nothing to do with their wars? And you know why they are waging this war? To make us, all of us non-Jews, that we would be weaker. We would be weaker, and we wouldn't be able to do anything, and we would need to submit. We would need to submit to what the Jewish want us, that they are very upset at the non-Jews now because the non-Jews have protested for Palestine, the Free Palestine protests across the world. So the Jews, the Israelites, are so angry at the non-Jews, all of the non-Jews, and they want to make us pay economically very harshly for, that. So they make these wars so that we would pay the price. We would not be able to go anywhere because the prices would go up significantly. And so we would be even out of rent because we would not be able to afford it. So it would be just a pressure on all of us non-Jews that this is against us. All these wars are meant to make us weaker. We would be weaker and they would win over us, and we would need to say, yeah, submit to them. Okay, you lead the world. Okay, we are just worthless slaves to you. The Jewish Israelites. We are just, no, as a non-Jew, I'm a slave to you. This is what they want from us. And this is what's going to happen, is that there will be a difference. Some people will accept. I mean, some people already praise Trump. Some people praise President Trump for, making these wars because they are paid. Propagandists, they are paid for saying this, And I'm so envious of a Hungarian Zionist lady because she can make videos and travel around just because she praises Trump, okay? And she wants Prime Minister Orban to win the elections this Sunday in Hungary. So she is paid to,
say the best things about Trump and Orban. And she's lucky that, she has the connections, and so she can do this. But for those of us, we don't have the same connections like this Hungarian Zionist lady. She is paid to tell people that Orban and Trump are the greatest, politicians in the world, and but for me, there's absolutely no option. I'm stuck. Hello, merhaba. Uh, ben neden hep Türkçe konuşanlar canlı yayını izliyor? Yani acaba YouTube benim Türkiye'de olduğuma bildiği halde böyle yapıyor herhalde. Başka kimse bağlanmıyor mu canlı yayına? Neden sadece hep Türkler, başka kimse yok mu? Yabancı dil bilen. Merhaba, nasılsınız? Ekonomi bence çok kötüye doğru gidiyor yavaş yavaş. Bu savaşlara işte bize ödetirler. Ama bizimle ne alakası bu savaşların? Ben bu İran'daki savaşı da istemiyorum. Ne Ukrayna'daki savaşı, ama fiyatları sizler ve işte biz ödeyeceğiz. Niye? Niye hep? İşte bu Yahudilerin oyunu. İşte tüm Yahudi olmayanlar için dünyayı beter edecekler, berbat edecekler. Ekonomi çökecek. Bu 1929'daki Great Depression, yani buhar, böyle büyük ekonomik çöküntü oldu ya, neredeyse 100 sene önce. Aynısını yapacaklar. Ve endişe ediyorum, çünkü ben bunu istemiyorum, ama maalesef böyle olacak ve hiçbir şekilde, yani maalesef öyle kaldım, burada kaldım, bu kalabalık şehirde hiçbir şey yapamıyorum. Mesajlar gelmiyor bazen. Neyse, anyway. So I'm just saying the Great Depression, economic recession is coming back. I already see barely any person at any cafe. I have already noticed that just walking past in town on the street, I was just looking around, and I walked past a cafe, and there was nobody at the cafe. Like, I think they are waiting for customers, but nobody is turning up almost. So it's like, less and less people, so it's like the economy is showing really terrible signs of, towards recession. And yeah, I'm sad that this is going to happen, that we are going to be stranded, and it would be like COVID times, back then. The economic recession would be like COVID times, or even much worse, I think. So anyway, I don't know if the ceasefire in this Iran war, I mean, what happens in Lebanon, I don't know. That country is bombarded by Israel, and many people are dying, and but they say, Israel would say, oh, but they bombard terrorists, They say every time the same narrative, Their neighbors, the Arab countries, they call them terrorists, I mean, when they bombard some places in those countries, it's with the pretext that, oh yeah, in those countries there are terrorists. So anyway, the economic recession, it's going to punish all the non-Jewish people. Yahudi olmayan kişiler, yani benim ya da sizlerin gibi, biz sıkıntı çekeceğiz ileride. Çünkü ekonomi çökecek. Merhaba. Sizinle daha önce
Öyle mi? Hatırlamıyorum. Yani şimdi is- isim olarak hiç hatırlamıyorum. Yani bu canlı yayında yani ben tabii yani şimdi canlı yayın yaparken hiç kimseyi göremiyorum. Yani o yüzden kim daha önce katıldı pek aklıma bile gelemiyor yani. Yorum yani böyle başka videoda yorum yapmayanlar yani öyle aklımda kalmıyor yani. Normalde videoda bazen yorum geliyor ama bu canlı yayında çok hatırlamıyorum. Ha, belki ama siz hatırlıyorsunuz. Ben hatırlamıyorum. Ben maalesef kimseyi göremiyorum. Yani bazen merak ediyordum. Acaba kimler seyredebilir? Çünkü endişe ediyorum bazen ne bileyim bu platformda işte bilmiyorum Yahudiler kontrol ediyor kimi kim seyrediyor kaç abonesi var falan. İşte acaba kötü bir şekilde yani kim seyredebilir böyle endişe ediyordum. Neyse ben genellikle ciddi konular hakkında konuşuyorum. Neyse. Aa, Ben pek kimseyle ama canlı yayında konuşmadım. Zaten konuşma imkansız çünkü ben konuşuyorum sadece. Canlı yayında yani yorum yapabilen olabilir ama böyle normal konuşma tabii ki asla olmaz yani. Neyse, başka yorumlar istemiyorum bu video hakkında yani. Ekonomik sıkıntılarla ilgili konuşmak istedim. O yüzden yani bence önemsememiz gerekiyor bu konuyu çünkü ileride çok sıkıntı çekeceğiz. Öyle düşünüyorum. Ve tabii ki bunu en çok Yahudiler istiyor. Ve bence Türkiye bir hedef ülkedir. O yüzden maalesef işte burada kaldığım süreçte sıkıntı çekeceğim. Hiçbir şekilde yani insan kaçamaz bu sıkıntılardan, ekonomik sıkıntılardan burada. O kadar insanlar değişti. Zaten insanların ne bileyim öyle samimi karakteri hiç kimsenin yok. Hep menfaat. O yüzden yani insan konuşamıyor. Artık kimseyle konuşamıyor. Herkes böyle ne bileyim menfaate bakıyor. İşte ben bunu sevmiyorum. Yani böyle bir ortamda yaşıyoruz ve diyecek hiçbir şey kalmadı yani. İnsanlar artık konuşamıyor. Ve menfaat olunca yani genel olarak insanlar böyle bakıyor. İşte yani kiminle konuştuğun yani bunun için. Bu çok kötüdür yani. Dünya hiçbir iyi yöne gitmiyor. Ben siz evet ben konuştum. Herhalde onu yazmak istediniz. Ve bu değişmez. Daha kötüye gidecek. Şöyle yani ahlak her şey yani ah, ben öyle hatırlıyorum tarih derslerimde çok eskiden ama sadece maalesef normal tarih dersler böyle lisedeyken öyle hatırlıyorum ki bu 1929'daki Buhar ekonomik çöküntüden bahsetti tarih hocamız ve dedi ki işte birçok insan o zaman intihar etmişti. Yani ne kadar yani o kadar sıkıntı vardı ki neyse konuşmamı bitirmem lazım. I have to wrap up. So anyway, like all the non-Jews are in the same ship. Hoşça kalın, güle güle. Bye.